Christmas Eve, everyone. Late food shopping at Tesco. Thank you. Happy Christmas Eve, everyone. Welcome back sa kusina ni Tita King TV. Guys, nagka-cram po ako ngayon kasi kagagaling ko lang sa Tesco para mag-grocery. Kasi half day ako ngayon from work. Kaso on call ako, kaya ko yung nagdadalawang isip kung magluluto ba ako or maghahanda ba ako kasi I was worried that in the middle of something that I'm doing is may call ako. So sabi ko, wag na lang siguro ako maghanda. Pero ako naman ay sabi ko, kawawa naman ang mga anak ko, walang kakainin. So kung ano na lang ang may handa ko, kaya ayan. Pero ngayon, I decided, yung mga easy na lang ang gagawin ko. Like, ngayon gagawa ako ng fruit salad para mayroon kaming panghimagas. Ayan, so gagawa tayo ng fruit salad. Ay, ito po siya, fruit salad ala Tita King TV. Ayan. Normally sa atin, ang fruit salad natin is lahat in tin. Pero mayroon ako in tin, pero dadagdagan ko siya ng fresh fruits. What I'm gonna do first is to drain this, pero yung kanyang syrup ay itatabi po natin kasi ilalagay po natin ito, ibababad natin sa syrup ng fruit cocktail para hindi po sila mag-brown. I-drain natin. Easy to open nowadays, this tin. So I will be adding 2 apples. Babalatan ko lang muna yung apples. Ito po yung syrup ng fruit cocktail kanina. Ibabad natin yan para hindi sila mag-brown. Yan. Mayroon din akong dalawang pears. Peras, tawag natin. Ganon din gagawin ko. I-mix din natin. Sinugasan ko na sila kanina, guys. Different way para mapakain ko ng prutas yung mga anak ko. So, we will just again cube na lang natin ulit. Tanggalin natin yung ilagay lang natin dito sa may syrup. I will put as well a cube cheese. Ang ating fruit salad. Some people, they put it a pinch of salt para neutralize yung sweetness. Pero sa akin, cheese na lang. Kasi yung cheese malang-halat naman ko.
the cream and the condensed milk, I will mix them before I will pour it on the fruit salad. So these are my ingredients now. I got that 2 tin of fruit cocktail, maliit lang. And this one is the mixture of the apple and the pears. So 2 pieces each. I got here a half a cup of cherries. That's a cherries. And this is the seedless grapes. Seedless grapes and a half cup of cheese. Ito pala yung yung aking cream at saka yung condensed milk. Pinaghalo ko na sila. Yan. So, next step is just paghalo-haluin lang natin. Fresh fruits a la Tita Ching TV. Yan. For the exact measurements, please click the description box below. Tatakpan natin ang cling film, guys, and then put it in the fridge so that it's mas masarap pagka malamig, di ba? Okay. I should really put it in my cutting dispenser. Okay. Ayan, so nakatakip na ng cling film. So, ilalagay ko na siya sa fridge.